What's going on, guys? Today we'll be reacting to Jose Mourinho's press conference after the Real Madrid and Benfica game in the Champions League. Rolling. Para a BTV, pedi-lhe a sua análise a esta primeira parte da eliminatória, este primeiro jogo. É uma primeira parte que teve duas partes, até ao golo e depois do golo. Até ao golo um bom jogo, na minha opinião, com um Benfica que entrou muito bem e muito forte, mas depois progressivamente, ali a partir dos 25, 30, o Real com muita qualidade, com muita personalidade, bem plantado no campo, começa progressivamente a virar o jogo e a ser mais forte na parte final. So far, what he's saying, I totally agree with. I mean, I said it in the recap that I made on Tuesday that, everything happened in the first half, but, after the goal in the second half, there was pretty much nothing to really talk about. O Vinícius faz um gol do outro mundo. There you go. E depois acabou o jogo, não houve mais jogo. Aquí. Hola José, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC. Bueno, la verdad que esos 10 minutos han sido de locura. Te resumo un poco lo que ha dicho aquí Arbeloa y Mbappé y me gustaría saber tu opinión. Arbeloa dice que cree 100% que lo que le ha dicho Vinicius, que asegura que Prestiani le ha llamado mono a él. Y Mbappé acaba de decir en zona mixta que Prestiani le ha llamado 5 veces mono a Vinicius y que no es un jugador que merezca jugar esta competición ni merezca jugar al fútbol. Quiero saber tu opinión, qué te ha dicho Prestiani a ti, qué le ha dicho, porque quiero entender que un futbolista que se tapa la boca con la camiseta, algo al menos parece que intenta esconder. ¿Qué te ha dicho a ti, qué le ha dicho? Yo he hablado ya en flash interview y he querido ser más equilibrado y más independiente que Álvaro y Kylian. Eu he hablado com Vinícius me diz uma coisa, eu he hablado com Prestiani me diz uma outra coisa. Eu poderia ser rojo e dizer solo creo en quello que me ha dicho Prestiani, pero he querido ser equilibrado e dizer que neste mundo del fútbol e en las cosas que pasan en la cancha, yo intento ser sempre un poco más. Okay, so what do you do in his position, honestly, as a coach, having a history with Madrid and, coaching Benfica currently, how do you approach this? It's very tricky, your own player that you're coaching currently is telling you one thing, meanwhile, the team that you coached is telling you a totally different story. If it were up to me, honestly, I would try to find the balance between both and try to, put the fire out because, there is no place for racism anywhere in this world. In this situation, guys, what would you do? Equilibrado e não quero dizer Vinícius é mentiroso e Prestiani é chico incrível. Ha optado por una perspectiva diferente. Kylian ha optado por una perspectiva diferente. So I guess Alvaro and Kylian, they stood by Vinny in this case, obviously, because he's saying they took a different perspective. Meanwhile, I'm trying to find a balanced approach to this. Eu não quero entrar por aí. Fair, a única coisa que digo eu é que passa em tantos estádios, sempre com o mesmo, há alguma coisa que não va. Eu a Vinícius no campo eu lhe digo, tu marcas um gol de outro mundo. Por que celebras assim? Por quê? Por que não celebras como celebrava? Hold up. This is actually a very valid point. Even though Mourinho has his history in celebrating, he celebrated in Nou Camp and he went from coast to coast basically. And when Inter Milan defeated Barcelona, he's done some things in the Clásicos to, Tito Villanova. These are the ones that kind of stand out to me, but it's a bit ironic, you can't really criticize Vinny for celebrating the way he did, even though I disagree with how he celebrated, going to the corner flag and wiggling and dancing on the flag, as if you're grinding on the flag, and then you're disrespecting, the fans like that. So, I don't really vouch for that. It's not the place for that, especially after scoring a world-class goal like that. You just don't do it, man. You just don't do it.
because doing that led to the other thing. Like you invite hatred, you invite insults, you invite alleged racist comments. No racism in football. There's no place for that. Don't initiate something because it might lead to that. It shouldn't lead to that. Maybe from the fans, maybe from the players, but regardless, I kind of agree with his point that you just don't celebrate like that. Even though Mourinho himself has celebrated like that before, maybe not like to that extent, wiggling on the corner flag. He was just running and holding his finger up. Like that's fine. That's fine to me. As like if I see a coach celebrating like that, I'm not gonna hate on it. But the other kind of celebration, yeah, like cut that shit out, bro. Honestly. Di Stefano, Pelé, Eusébio. Por que não celebras gol solo con la alegría de seres un jugador de otro mundo? Pasa siempre con lo mismo. Es la única cosa que no me entra. Pero, mira, fair. 50 fair. y algo minutos de un gran partido. De un gran partido. El Benfica juega en sus límites. Benfica ha jugado contra Real Madrid el primer partido y ahora en sus límites. Benfica está, yo he dicho a los jugadores, orgulloso de jugar contra Real Madrid del modo como estamos haciendo. As they should be grateful to be playing against Real Madrid, like this is very big for them, for Benfica. You're facing Real Madrid round of 32 to gain a place in the round of 16 at home. Like the game is intense. Yeah, you don't want to kill the momentum. You don't want to go from celebrating a goal that could have just ended in a minute, or 30 seconds, and then the whole circus happens. And by circus I mean it's a mess. With everything that transpired. Su calidad, grandes jugadores, equipo que puede jugar fútbol fantástico, pero después se acabó el partido se acabó. RTP. Olá, boa noite. Olá, boa noite. José Mourinho, Alexandre Albuquerque, RTP. Eu gostaria, no fundo, conhecer as suas versões do Vinícius. Não, já chega de Vinícius. Do Vinícius eu só digo, do Vinícius a minha versão é só que marcou gol fantástico que decidiu os 50 minutos de jogo e não tenho mais nada a dizer. Jogador do outro mundo. Jogador do outro mundo. A minha expulsão? A minha expulsão porque eu disse ao árbitro a verdade. Eu disse ao árbitro a verdade e ele sabe que eu disse a verdade. A verdade é que eu tenho para aí 1300 jogos como treinador, tenho para aí 200 e tal nas competições europeias e eu sei que ele sabia que o Tchouaméni, o Ayson e o Carreras não podiam ver o cartão amarelo. That's true. That's true. He's right. Like Carreras, like Otamendi, at one point he made a sliding tackle, he intercepted the ball, it bounced back to Carreras. Carreras was on a sprint, so he went right away. Otamendi tried to intercept it again. As he's sliding, like this is Carreras, he slid, but he kept his feet to himself, like he pulled back. And then because Carreras, I guess, anticipated that Otamendi was gonna clip him, he flew. He made a terrible dive, and then he had a smile on his face. Which honestly, if you're simulating a dive, you need to be carded, man. Tchouaméni had 3, 4, 5 fouls, no card. Honestly, with this point, I totally agree with him. Era simula, ele não dá amarelo. E quando o Tchouaméni faz 2 ou 3 ou 4 faltas, não dá amarelo. Ele sabia. Ou seja, ele não ficou contente em jogar só este jogo, ele quis jogar o próximo. E eu disse. E ele expulsou-me, mas ele sabe que eu disse a verdade. O que é que podemos esperar? O Arbeloa disse que sabe que o Mourinho já está a preparar na cabeça, já está a preparar o próximo jogo. O que é que podemos esperar do Bernabéu e que impacto é que pode ter na equipa o facto de não estar no banco? Não, o facto de eu não estar no banco, eu acho que não tem grande impacto, porque o treinador do banco não joga muito. Joga mais na preparação do jogo. O facto de não poder comunicar com a equipa, de não poder comunicar com os assistentes, de não poder ir ao balneário nem antes do jogo, nem durante. Tenho que confiar nos jogadores, tenho que confiar nos assistentes, mas obviamente que é limitativo. O jogo. Okay, I mean, we got the gist of it. This is honestly the press conference, but I wanna shed light on some stuff. Like
Dani Alves at one point. I remember this game very well because we were down 1-0 and look what happened. You saw that banana? You saw the banana here? A banana gets thrown at Dani Alves. Look what he does. He took it, peeled it, and ate it, man. It's crazy, man. It's crazy. Like, it's crazy. People, ever since, like, Dani Alves, that's what, like 10 years ago, and people are still dealing with racism to this date. And this is not acceptable, man. Honestly, this is not acceptable. You hear it. You hear it, you know? Why? Why for me? Why? Cagón! Cagón de merda! Cagón! Cagón! Hey, hey! Say mono, mono! Yeah, that's bad. It's bad, man. It's bad. Shut it down, bro. Shut it down. That was basically the reaction to the altercation that happened between Real Madrid and Benfica. All of the insults, all of the racism, no place anywhere in the world. More love, less hate. Let's get it. If you're new here, sub to the channel, like the video, and I'll see you on the next match day. At ease.